A box with a padlock. I suppose it contains tools for the train's crew, maybe for coupling and uncoupling the cars. At any rate, it's positioned so that it's easier to reach from the ground than from up here. Locked. Bang! Bang! Huh? Don't move! Matt, have you gone mad? I'll shoot! Hey, my pistol! You'll get it back in Venice. I could have fallen under the wheels. I thought you were a ghost. Ghosts don't exist. They do too. One just flew past the window. Yes, sure. Now get moving. Oh, man. И добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Добро пожаловать в поезд. Побродив в одиночестве, нашел какой-то ящичек, и мы наконец встретились с нашим другом мальчиком. По всей видимости, он у нас был на крыше. Не понимаю, что помню, сколько опасно. Ну ладно, в любом случае у нас есть какие-то уже подвижки, что в принципе неплохо. Так, у нас есть его пистолет. Так, это мы открыть не сможем, да? Ну, короче, пойдем тогда сходим, поговорим с матерью это, с самим мальчиком. Возможно, они как-то нам помогут найти кошелек, ну или вообще хоть как-то продвинуться дальше по сюжету. Пока у нас было достаточно безвыходное положение. Так. Oh, constable? Куда делся опять Мэтт? Yes, ma'am. My son didn't make any trouble for you, I hope. Как It's just сказать? that he just walked past us, silent and seething. That's usually a sign that someone's laid down law. I'm afraid so. He played a trick on me, a rather dangerous one. The lad left me no choice but to take away his wooden pistol as a punishment. I understand. And thank you. Maddie is a very lively child. Sometimes he needs a strong fatherly hand. Where is Matt's father, if I may ask? Вам слишком личный вопрос. He's gone. Ah, I understand. Could you, leave Maddie's pistol here, perhaps? So you don't have to bother with it? Of course. I told him he wouldn't get it back until Venice. Так, ну хорошо. Very well. Thank you again, Constable. Пойдемте искать Мэтта. Возможно, он что-то видел про кошелек. Либо хотя бы... Что такое? Мы не можем пройти. Какой-то бонус. Возможно, он видел либо проводника, либо кошелек. Ну, хоть как-то, может быть, нам сможет помочь. Если, конечно, нас не обижается. Что тоже вполне возможно. Так, он, видимо, снова в нашем вагоне, да? Идем. Так, вот и ты. Мэти. Hello, Matt. Обижаешься. Oh, come on. Are you going to be angry with me for the rest of the trip? Until I get my pistol back. I gave it to your mother. Oh, man. Couldn't you have just raked me over the coals? Would you have learned anything from that? I didn't learn anything from this either. Безвыходное положение. Ну, давайте еще раз попробуем. Come on, Matt. Did you really think that you can ignore me for longer than I can ignore you? I'm Swiss. It's practically a national sport. Давайте изучим. Matt is digging in his heels. I won't get anything out of him as long as he's angry with me. Что ж, думаю, тогда нужно будет вернуть его пистолет. Matt is digging in his heels. I won't get anything out of him as long as he's angry with me. Пойдемте сходим обратно к его матери в таком случае. Попробуем попросить обратно пистолет. Пока он наш единственная зацепка, которая ничего нам не рассказала, так что возможно, что он будет сдать. Его упрямство нам совсем не на руку. Миссис Миллер? I think it's uncomfortable for her when I talk to her in front of Lady Westmacott. She seems to take it as an inappropriate distraction from her work, although she's just knitting.
Taking up a craft like that is typical of women who were told as little girls that idleness is a sin. Окей, давайте попробуем тогда поговорить с писательницей, There может, сможем are ее thousands ввести. of things I would like to ask her, but nothing would just... Да, пойдемте попробуем дать риски мальчику. Возможно, это как-то его смягчит. Что-то совсем о них забыл. Риски, иди наши риски. Хочешь риски? Would you like a butterscotch? You think you can bribe me? Стараюсь, честно говоря. I have no reason to. You made trouble and got punished for it. Take it as a peace offering. Just 4? If I'm faster than you, there'll only be 3. Hey! Friends again? Mm-hmm. Отлично. All right then. And no dangerous nonsense anymore. Okay. Так, ну давайте будем расспрашивать. Видел ли он проводника для Tell начала? me, have you seen the steward anywhere? No. He was walking around a little while ago, though. Hopefully Oops, they didn't device. forget him in Zurich. What's he supposed to do? I'm looking for a key to open a compartment door. Did you check his things behind the counter? I'm sure the drawers will be locked. Can't you break it open? Or pick the lock like the raven? Боюсь, мне не так Perhaps. But I'd need a piece of wire or something like that. Ask my mom. She has a lot of hairpins. Ух ты. She doesn't like the wind messing up her hair. Thanks for the tip. Это очень кстати. Так, ну давайте спросим еще про кошелек, возможно. The Что находил? Baroness in the second compartment over there is missing her purse. Do you have any idea where it could be? Опа. Do I ever? That guy over there with the violin case? Ух ты. What about it? Очень He интересно. picked up something in Zurich and put it in his violin case. Really? Yeah, and he made sure that nobody saw him. You saw him. Uh-huh. Did you also see what it was? Nah, not really. But now that I think of it, it must have been the Baroness's purse. I should look into it, shouldn't I? I think so. Но парень явно нуждается в деньгах, так что, по сути, украсть он вполне мог его. С другой стороны, он нам вряд ли позволит обыскивать свой футляр. Определенно знаю, что там находится кошелек. Ладно, давайте спросим леди писательницу. Your mother is Lady Westmacott's companion, correct? Yeah, but it's not like you think. At first I thought, boy, you must be really wicked if you need to pay for friends. But the lady's really okay. A bit odd and really old. But other than that, she's great. She likes me. The lady Хорошо. has peculiar taste. Hey! А где ты живешь? You and your mother, do you both live on Lady Westmacott's estate? I'm only there for the holidays. Most of the time I'm at boarding school. I imagine that's not very pleasant. No, it's fine. I have friends there. You always have to be so quiet in the lady's house, and I'm not allowed to bring any friends. Such a big house with so many places to hide and no one to play hide and seek with. You said it. Так, ну давайте спросим его цену. Это все-таки, по-моему, слишком личное. And how long has your mother worked for the lady? 2 years. And your father? What does he do? He stayed home. I used to go fishing with him, and hunting. He even let me shoot a real gun. And then? Then Mom fought with him, and he left. I was 7. Хорошо, значит, все-таки она не его бабушка. Ладно. Какие у тебя планы, Мэтт? Oh, and how old are you now? In 8 months, I'll be 9 years old. And do you already know what you want to be when you grow up? A burglar? No. We'll see. Maybe an actor. Really? Well, I don't know. You need a lot of talent for that. I'm an actor in a theater group, you know? You are? Oh, yes. And I'm one of the best in our group, if I may say so. I get really deep into my roles, you know? I don't just talk like the character. I think like him. I become him.
It's the only way to... Matt, are you okay? I think you just have to be good at copying things to be an actor. That wasn't bad. Disturbing, but not bad. So long. So longer. Так, у нас появляется еще одна причина, почему мы должны выгнать скрипача из своего купе. Давайте попробуем с ним поговорить, хотя, думаю, ни к чему это, по сути, не приведет. Но все же. Хотя бы придаем ему свои обвинения. Excuse me, sir. Хотя, с другой стороны, наверное, лучше... у нас уже, по сути, выбора нет. Ну ладно. About the purse. Ah, yes. Has it been found? Someone saw you with your violin case on the platform in Zurich. What's the meaning of this? I didn't steal anything. Nobody said you did. I just wanted to ask you whether you might have noticed anything on the platform. Сознайся. Well, Why did you think I was accusing you? well, I thought because you mentioned my violin case in the context of the purse. Фактически признание, мой друг. Apropos, may I have a look at your violin? It must be a very extraordinary piece. Oh, that's not possible. It's a genuine Guarneri. Very valuable. Very, and also very sensitive. What could harm it here? Light? Air? May I ask you to open the violin case? No, you may not. I'm not guilty of anything. I'm afraid I have to insist. Then I'm afraid you need a warrant. I will not stand back and let you rifle through my belongings. Ну да. Давайте попробуем Have a еще good раз. trip. Thank you. Открыть окно? Не знаю. Нельзя же открыть? Что это нам это даст? Это явно ему не нравится. What are you doing? Didn't I make myself clear? The window stays closed. Нет, так, у нас останется открытым. You're not alone on this train. I want the window open. Возможно, ты пытаешься его закрыть? Нет. Молодец. Swiss politeness doesn't seem to be what it used to be. А мы давай вплавимся в твои вещи. Нет? I'm not going to catch a cold because of you. Go somewhere else if you don't like it. Так, ну давайте пока его, думаю, оставим. Сходим к матери Мэтта. Попробуем взять у нее какую-нибудь шпильку. Это, видимо, у нас есть какие-то навыки по открытию замков, так что, в принципе, возможно, что-то получится. Это оказался вообще крайне полезным. Он, значит, целую цепочку цирких действий, что радует. Сейчас. Mrs. Miller? Yes? Могли вы мне одолжить одну шпильку? Please excuse my unusual request, but Matt said you have some hairpins. Could I borrow one? One of my hairpins? It's a long story. It would be a big help. Well, if you really need one. Я буду очень Go признателен. ahead, Mary. The constable won't do it any harm. Will you, Mr. Zellner? Of course not, madam. Вот замечательно. Is this one okay? It'll Ну, do думаю, nicely, вполне. madam. How very kind of you. Goodbye, Mrs. Miller. Goodbye, Constable. Хорошо, пойдемте попробуем тогда вскрыть ящичек. Yep. И будем надеяться, что у нас, во-первых, это выйдет, а во-вторых, там будет ключ от купе профессора. Так, наша шпилька. Давай. And suddenly, it's me who's the thief on the train. Oops. That was easier than Да? expected. Отлично. Ну, посмотрим, что внутри. Batteries, a toothbrush, Это shaving печально. brush, but not the key to the compartment door. Что-нибудь полезное, Just может быть, this есть. one. Too small for the door, but it might still be useful. Так, значит, какой-то ключик, да? Вполне вероятно. Вот. Не будем. В этом случае, наверное, он у нас подходит от того ящичка. Так, другое место, куда применить ключ, я пока не вижу. Ладно. Сейчас попробуем покопаться здесь.
наш ключик. Маленький ключик. Ходишь сюда? Замечательно. Что у нас тут? There we go. This should help. Что мы взяли? Взяли мы плоскогубцы. My grandfather was a blacksmith. When I was a child, I used to play with tongs and hammers in his workshop. My mother never cared for that. She was always worried about my little fingers. But I never hurt myself seriously. I'm quite clever with tools. Кажется, что-нибудь здесь еще есть. Как это не знаю, можно ли эти вещи специально открыть плоскогубцами. Дверь купе, но почему бы не попробовать. В данном случае нам надо будет как-то разбираться со скрипачом. Возможно, надо будет доложить баронессе о том, что мы предполагаем, где находится. Или бумажник, но это опять же нас ни к чему не приведет, скорее всего. У нас нет каких-либо веских улик. Удастся. Вроде действие возможно. Не знаю, что это выйдет. Сэр? I bet I could really get a grip on the boat with these. Well, come on then, hurry up. Давай только. Отлично. Hello? Что же такое ценное привозил профессор? Это явно ползает по крыше, по всей видимости. Об этом нам сказал сам Мэтт. Ой. Теперь профессор. Are you okay? Yes, fine. Что-то потерял. Так, давайте смотреться. I'd like to have a look around the compartment. Вы не против? Oh, of course. Это очень хорошо. Я думал, будет сопротивляться, но это изучим цвет. I really wonder what the professor is hiding from me. But I can't just rifle through the luggage of innocent citizens. This is the 60s. Да. Wow. Что у нас есть на столе? You have a very nice fountain pen. Pricey. If you'd managed to decode hieroglyphics that boggled the best minds of the last 3,000 years, you'd have received a gift like that as well. Да, это скорее. Ладно, что у нас еще здесь есть? Какие книги? The Bible, Grimm's Fairy Tales, Moby Dick, and gin, whiskey and rum. All classics. Бывает такая уютная атмосфера в купе. На удивление, так, что у нас есть в шкафу. No, nothing interesting. Да. Тут тоже ничего нет. Нет. Вроде бы как нет, ладно. С другой стороны купе я могу зайти, или тут только с профессором? А вот. Professor Lucien? Yes? Давайте спросим о двери. Do you have any idea why the door was locked? I don't know. Maybe the constant vibrations caused the lock Ну, конечно. to lock itself. You can't possibly believe that. Well, then what's your theory? The conductor could have locked it from the outside. On the other hand, it could have been someone here in the compartment who locked the door from the inside. Who? And where have they gone? They could have climbed out there. Who would be that insane? You tell me, Professor. Были ли у вас какие-то ценные вещи? So, what are you hiding in your bag? What do you have that would be worth stealing? No, nothing. No valuables? Разве? Certainly not. Not on my salary. It was enough for a first-class compartment on a luxury train. That's my business. You're playing a dangerous game, Professor Lucien. Так, это на что значит? Oh, nothing. Well, good. Еще один способ попрощаться, по всей видимости. Хорошо. Ну, пойдемте доложим инспектору Goodbye, Леграну, Professor. Goodbye. потому что мы смогли открыть дверь и запустить профессора. И дальше, думаю, у нас пока останется только вопрос с бумажником в данный момент.
проводник у нас, скорее всего, находится около машиниста. Больше нам спрятаться негде, если, конечно, он не ползает по крыше. Pardon me, sir. А вот We could have проводник, used you a few minutes ago. да? Так, пойдемте его поймаем для начала. Что ж такое? Ходим. Вы все будете собираться в моем вагоне? Здесь его нет. Идемте дальше. Куда же ты делся? Нет, это... Ой, ладно. Что-то с тобой? Его где-нибудь мы тебя еще встретим. Пойдемте все-таки навестим экран. Думаю, надо будет опросить всех проводники снова. Может быть, что-то странное в ее поведении было. Это несколько позже. Вероятно, мы, наверное, сможем как-то разозлить скрипача, чтобы тут пошел искать проводника, дабы на нас пожаловаться. Тогда, может быть, мы сможем проникнуть в его вещи. Пока это скорее догадка. Смотрим, что получится. Инспектор. Anything to report? Да. Вы, профессор, открыто. I got Professor Lucien into his compartment using a pair of pliers. Did you notice anything inside the compartment? The window was open. Someone could have climbed out. And the professor? Acted suspiciously. He rummaged around in his leather bag. And? He seemed to have found what he was searching for. Good. Good work. Now, perhaps you could give me some information. All right. We should... What? The lights gone out. Flashlights! Экстренное торможение. Ah, get off me. There, sir. An envelope. Конверт. Плохо дело. My dear Nico, you should take a closer look at the box. R. What the dickens? Он похитил содержимое, да уже? It's a... Away with it! Take cover! Ворон это не подражатель, но он явно любит взрывы. Но по сути так мы и делаем, как правило. Либо начинаем судорожно осматривать все помещения. Oh dear. Oh. Is everyone all right? Are you hurt? Ну, вроде бы нет. Где мы вообще? Это вагон-ресторан, по всей видимости. Quick thinking. Well done, Zellner. О, вообще ничего не видно. I think the tunnel collapsed. Then he's trapped. Hurry, we have to lock the second exit. Sir, there's a fire up ahead. The engine's burning. It's a distraction. Hurry, block the exit. But sir... The fire will consume all the oxygen. He's right, Inspector. A fire in a narrow tunnel is extremely dangerous. Merde.
Go to the front of the train, find the engineer, and tell him to move the train out of the tunnel. Yes, sir. Are you ready? You have to uncouple the freight car. You understand? I understand. I'll see to the passengers. They should all wait in the tunnel. We'll check each one in turn as they go out. Let's get to it. Я бы не отказался от фонарика хотя бы. Ух, темень. Так, что у нас тут есть? Давайте посмотрим, что снаружи. My God, what a fire. I hope Constable Oliver can at least reach the engine. По сути, поезд у нас, скорее всего, на угле передвигается. Так что, думаю, взрыва-то не должно быть. Так, давайте изучим бутылки. Whiskey, scotch, rum, liqueurs. Enough to entertain everyone on the train all the way from Paris to Istanbul. Может быть, что-то сможем... Champagne, the finest. Maybe we'll open a bottle if we get out of the tunnel alive. Until then, though, it's no use to me. Окей, что-нибудь еще полезное есть? Давайте возьмем бутылку. High-proof rum. Could be useful. Тут что, хотя бы он будет хорошо гореть. Так, что-то еще есть тут. Маленькая темная бутылка. Carling Black Label. A British beer. No good. Insufficient alcohol content. For practical purposes, I mean. Not for drinking. Окей. Так, что мы будем делать с тобой, Rum Ром? from Austria. Believe it or not, it's 80% alcohol by volume. There's no way anyone would drink it straight. Окей. Пить качественно. В сути, не на что, думаю. Давайте пока это оставим. Так, возможно, снаружи более-менее светло. Очень тяжело ориентироваться. Посмотрим повреждения. The tunnel may very well have collapsed. It's difficult to see much because of the darkness and dust, but something certainly crushed the rear of the freight car. Ну хорошо. Смотреть дверь. The inspector's trap failed. The thief must have got wind of it. Worse than that, he turned the tables. To win a game of cat and mouse, you have to know who is the cat and who is the mouse. Давайте, думаю, здесь мы остановимся, уже в следующей серии пытаемся разобраться, что здесь происходит. Пока здесь темно все и совсем не ясно. Скорее, очертания происходящего. Ладно, пока что все. Спокойной ночи.